Good morning, all of you. Welcome back to part 2 of Final Accounts, session number 2.10. Before break, આપણે નોટ નંબર્સ બધાના લખી લીધા અને ત્યાર પછી મેં તમને બધાને વર્ક પણ આપી દીધું કે તમે બેઠા બેઠા બધા નોટ્સ P&L account, balance sheet બધાના formats ready રાખો. And I suppose that by this time તમે એ બધા ફોર્મેટ રેડી કરી લીધા હશે. રેડી થયા પછી જ તમે આ સેશન અટેન્ડ કરજો. જ્યાં સુધી રેડી ન થાય ત્યાં સુધી આ સેશનમાં તમને કંઈ ખબર પડશે નહીં. 4 મહિના પછી રેડી થાય તો 4 મહિના પછી તમે આ વિડીયો જોજો. બરાબર? I have already kept ready. I have prepared all the schedules. આ રીતે બધા schedules or notes in blank form. That is quite easy for me to prepare this on PC and quite time consuming because you are doing it manually, I know. And after preparing all the notes, you have to prepare profit and loss statement along with entry. See, I am a P&L statement આ રીતે entry મૂકી દીધી છે બધાની, નોટ નંબર મૂકી દીધા છે, અમાઉન્ટના કોલમ ખાલી રાખ્યા છે. And the same way balance sheet એ બી મેં બનાવી નાખ્યું છે અને રેડી રાખ્યું છે. હવે તો છેલ્લે આપણે P&L સ્ટેટમેન્ટ બેલેન્સ શીટમાં બધાના ટોટલ્સ કરી અને ત્યારે આપણે બધાની એન્ટ્રીઝ મૂકશું. So this is quite time consuming, I know that, and we have to, and you will do the same thing again and again in examination also. That is why I had told you once કે તેના બાકીના questions પૂરા થઈ જાય. ટોટલ તમારે 4 questions હોય છે, you know that. After completing the remaining 3 questions, you will start the example of final accounts. If you don't do that and you will start from final accounts directly, then you will reach nowhere. એક તો તમારા final account જે છે એમાં પોતે જ ચડી ગયા તોય વાર લાગશે. To find out any mistake in vertical final account is very much time consuming and sometimes students cannot find any mistake. Again, your time will be wasted and you will have very less time for the completion of remaining sums. That is why I advise you to finish the remaining 3 and then remaining time, whatever time is left, you will spend it for final accounts. એટલે પછી શું થાય, 1 વાગે અને સુપરવાઇઝર આપણી સપ્લિમેન્ટરી લેવા આવે ત્યારે આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ એક જ ચાલુ હોય, બાકી બધું પૂરું થઈ ગયું હોય એટલે એનું ટેન્શન ન હોય. બરાબર? એ રીતે તમારે પેપરમાં સ્ટ્રેટેજી બનાવવાની થશે. Okay, so the notes are ready and now finally we are going to start posting. Yes, આપણે એ બધાના નોટ નંબર્સ ને બધું લખી દીધું છે ઓલરેડી. એમાં હવે જોતા જઈએ. તમારે તો લીખામાં જોવાનું છે. બરાબર? લીખામાં મેં લખાવેલું છે કઈ નોટ કઈ એન્ટ્રી કઈ નોટમાં આવશે એ આપણે જોતા જઈએ અને એ પ્રમાણે આપણે પોસ્ટિંગ કરતા જઈએ. જેટલું થાય એટલું આજે, બાકીનું કાલે, બાકીનું ત્યાર પછીનામાં, એ રીતે. First entry is that of purchases. Purchases to be entered in note number 10A. So directly we will go to 10A. પહેલા તો આમાં શું છે, 10A સુધી પહોંચવું ને એ જોવું. You know that. 10A, here it is. Cost of materials consumed. એમાં આપણે purchasesની entry inner column જ લખીએ છીએ. Okay. Let us see the amount of purchases. Purchases are worth 75 lakhs. Inner column 75 lakhs. What I suggest કે અહીંયા સુધી 10A સુધી આવ્યા છે તો આમાંથી આપણે purchase returns એની નીચે જ આપેલા છે એ માઇનસ કરી જ દઈએ, રાઈટ?
વળી પાછું ગોતતા ગોતતા આપણે આવશું. Purchase returns minus કરીએ. What was the amount of purchase returns below? You see, purchase returns 3 lakhs. Credit amount represents purchase returns. So that is 3 lakhs. So let us deduct 3 lakhs out of this, and thereby you will put outer column 72 lakhs. So it is done. એટલે પછી શું હવે આપણે પરચેઝમાંથી પરચેઝ રિટર્ન કરવું હોય વળી પાછું આપણે 10M. Then we have sales in note number 8. Note number 8 is here itself on the screen. એમાં મૂકી દઈએ sales, the amount of sales. જોઈ લઈએ 1 crore 60 lakh. It is 1 crore 60 lakh less sales returns. See sales return below. Sales returns on debit column 1 lakh. That is 1 lakh. Out of 1 crore 60 lakh, calculator સાથે જ રાખજો. You have to keep the calculator with you. The figures are very large. It should be 1 crore 59 lakh. 1 crore 59 lakh. Okay. So the first two entries are posted. Then next proceed. પછીની બે એન્ટ્રી 1B માં આપણે લખી છે. Schedule number 1B, provision for income tax and income tax paid for the last year. These two entries are having adjustment. So at the time of adjustment, we will remember these entries. At present, we are not going to post the two entries anywhere. અત્યારે pending રાખો. અત્યારે એનું ક્યાંય posting કરવું નથી. Later on, when we will deal with the adjustments, at that time we will refer the entries, and accordingly we will give effect in schedule number 1B. Okay, so that is pending, and we are moving to the next entry, provident fund and contribution. Debit column contribution, credit column provident fund. Provident fund appears in 4D, schedule 4D, 6 lakh. Go to 4D again. Where is 4D? Okay, here it is. 4D. Provident fund amount 6 lakh. It's done. And contribution to provident fund to be placed in 10D. Let us go to 10D. Where is 10D? Here it is. Employee benefit expense. Provident fund में employees નું હોય. Contribution to provident fund, and amount, I think the amount is 40,000. Yes, so it is 40,000. Outer column, there are no adjustments, so keep it outer column. Let me tell you once again, જ્યાં સુધી તમને એન્ટ્રી અને નોટ નંબર યાદ નહીં રહે ત્યાં સુધી ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ તમને આવડશે નહીં. So if you want to learn the final accounts, you want to have proper command over final accounts, then this is a precondition. You must remember entries and notes along with note numbers. જેવી એન્ટ્રી તમારી સામે આવે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, એ ભેગું તમારા માઇન્ડમાં સ્ટ્રાઇક થઈ જાય કે આ એન્ટ્રી 10D માં જ આવશે. ત્યાં સુધી તમારી મેમરી આવી જાય ને ત્યારે સમજો કે તમને ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સનું ચેપ્ટર આવડી ગયું. This is the only chapter of SAM 3 in which
this type of lengthy calculation is involved. સેમ 3 માં આપણે જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ છે એમાં આ ચેપ્ટર જેટલું લાંબુ અને કોમ્પ્લિકેટેડ ચેપ્ટર એકય નથી. પહેલી અને બીજી વાત કે આ કમ્પલસરી ચેપ્ટર છે એટલે આને તમે ઓપ્શનમાં કાઢી શકો એમ પણ નથી, કારણ કે આની ઓરમાં જે સમ આવશે એ આવો જ આવશે, બરાબર છે. એટલે તમે એને ઓપ્શનમાં કાઢવાનું વિચારતા નહીં. ઓકે, with that instruction given, we are moving to the next entry. We have 15% debentures and its interest. Credit side જે છે એ ડિબેન્ચર્સ છે અને ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટ સાઇડ છે 20 lakh and 2 lakh. પહેલા આપણે ડિબેન્ચરની એન્ટ્રી કરીએ. વેર વિલ યુ પુટ ડિબેન્ચર? 3A. ડિબેન્ચર્સની બાજુમાં આપણે 3A લખેલું છે, એ યાદ જ રાખી લેજો કે ડિબેન્ચર આવે એટલે 3A માં જ આવે અને એ અહીંયા જ છે 3A લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. એમાં મૂકી દઈએ 15% debentures 20 lakhs. એને મેં આઉટર કોલમ એટલે મૂક્યા છે કારણ કે આમાં તો કાંઈ પ્લસ કરવાનું આવતું નથી, સો દેટ ઇઝ વાય વી કેન પુટ આઉટર કોલમ. ટિક માર્ક તો આપણે એટલે કર્યું હતું કારણ કે આપણે એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરશું એટ ધ ટાઈમ ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ્સ. ઓકે, એટ ધેટ ટાઈમ વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ઇન્ટરેસ્ટ, દેટ ઇઝ વાય વી હેવ ટિકડ. As far as note number 3A is concerned, you don't need to put it in inner column, you put it outer column direct. Fine? In outer column. પછી જે એન્ટ્રી છે એમાં ને that is interest on debenture 2 lakhs. Where will you put it? 10E. એ સાવ છેલ્લે આવશે 10E. Finance cost. Here it is. Finance cost. થોડુંક ઉપર લઈ લો. Interest on debentures and the amount to be placed inner column. એ amount ને આપણે inner column માં રાખીએ 2 lakh. તમે લોકો સાથે સાથે એન્ટ્રી કરતા જજો, બધું ભેગું કરતા નહીં. Now let us come back to trial balance. We have underwriting commission 2 lakhs and it is to be posted to which schedule? 5E. 5E. Let us search out 5E. 5E. Yes, it is. Other non-current assets. Underwriting commission. એમાં બી આપણે એડજસ્ટમેન્ટ છે ટીક કરેલું છે. સો ઇનર કોલમ 2 lakh. That is 2 lakhs. આ તો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર છે ને એટલે આપણે ઉપર નીચે કરી અને ફાઇન્ડ કરી લઈએ, બરાબર. બોર્ડ ઉપર તો આ સમ કોઈ દિવસ સમાવવાનો છે જ નહીં. કદાચ તમે લોકો આ કાંઈ ન હોત અને રોજ કોલેજે આવતા હોત અને ક્લાસમાં બેસીને ભણતા હોત તો બી આ ચેપ્ટર પોસિબલ જ નથી કે બોર્ડ ઉપર ભણાવી શકાય. You can understand there are so many schedules, so many entries. Our boards are smaller as compared to the size of some. So whatever happens, that happens for good. એવું માનીએ આપણે. Okay. Next entry. We are not going to complete all the entries. I don't think we will be able to complete all the entries of the trial balance today, but we are not in a hurry. We are going slowly. That is for one reason, that you should be understanding it properly. So completing the sum is not that much important. You must be learning how we are transferring the entries from trial balance to the respective schedules. That you need to learn. અત્યારે તમે જ્યારે જુઓ છો ત્યારે એ જ બધું ઓબ્ઝર્વ કરજો કે હું કઈ રીતે ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી એન્ટ્રી લઈને મૂકું છું. So investments in Seed Limited, part of note number 5B. 5B અહીંયા જ ઉપર હશે ક્યાં? 5B non-current investments 5B.
investments in the shares of SIT Limited. Any other information available? You have to show it. Yes, it is. Equity shares of 100 each and 75 rupees paid up. એવું બ્રેકેટમાં આપેલું છે તો તમારે અહીંયા બતાવવાનું. Equity shares of rupees 100 each, rupees 75 paid up. You have to show it in bracket. And what's the amount given? It is 3 lakhs. Okay, fine. Three lakhs. Next entry. Which is the next entry? Let us go back to the trial balance. It is investments in SIT Limited 3 lakh that we have posted, right? હવે પછીની entry જો interest and dividend, and into bracket they have mentioned 1 lakh gross amount, and outer column it is 80,000. So what do you think? How will we account for it? Interest and dividend, we have to show the gross amount in 5B. Sorry, note number 9. Note number 9 લખ્યું છે. So let us search out note number 9R, other incomes. એમાં interest and dividend બ્રેકેટમાં આપણે સ્પેસિફાઈ કરી દઈએ છીએ ગ્રોસ, અને આઉટર કોલમમાં આપણે એની એન્ટ્રી મૂકી દઈએ છીએ 1 lakh. That is 1 lakh. બરાબર. હવે અહીંયા આગળ એક બીજી વાત, ઇટ્સ અ લર્નિંગ પોઈન્ટ. આવો પાછા અહીંયા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપણે આવી ગયા. હવે વાંચો ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડની એન્ટ્રી ફરીથી વાંચો. ગ્રોસ 1 lakh, આઉટર કોલમ 80,000 લખેલું છે. બરાબર છે. એનો મિનિંગ એવો થાય કે 20,000 નો જે ડિફરન્સ છે ગ્રોસ અને નેટ વચ્ચે 20,000, that is the kind of tax that we have paid on interest and dividend. આ જે ઇન્ટરેસ્ટ અને ડિવિડન્ડ ઉપર ટેક્સ પે થાય છે, બરાબર, એને આપણે 10G માં મૂકવાનો થશે. Difference between 1 lakh and 80,000, you know that it is 20,000 tax paid, and that will be placed in note number 10G. એટલે અહીંયા આગળ નીચે જ આવશે 10G, other expense. એમાં આપણે મૂકી દઈએ tax deducted on interest and dividend, and any amount of it 20,000. 1 lakh minus 80,000, that is 20,000. તો આ રીતે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ અને ડિવિડન્ડ એની એન્ટ્રીને આપણે સોર્ટ આઉટ કરી દીધી. બે જગ્યાએ એન્ટ્રી આવી. Then comes below interest and dividend we have telephone deposit, and that is going in note number 5D. 4 lakhs ની amount છે, અને આપણે 5D માં મૂકવાની છે. 5D, 5D, here it is, long term loans advances. એમાં મૂકી દઈએ telephone deposits. I forgot the amount, let us recheck. Telephone deposits are 4 lakh. 4 lakh. Done. અહીંયા આગળ આપણું half trial balance પૂરું થયું. With this we come to the end of part 2.
Tomorrow in session 2.11, we will further continue posting, and then after we'll start the adjustments. Okay, till then learn properly. Thank you all for joining me. See you tomorrow. Goodbye.